elements today. Good morning. Bonjour. Buongiorno. Dobra utro. Sabah khair. זורם השם שלה. בואי לכאן, כאן, לא, כאן, לב גדול, שאיפה בים, שאיפה הרפיה, 5 פעמים, תזכרו. It's recording. כך קצרה. QA. רגע, מרכז הפריים פה. QA. Inhalation. Pause, long exhale. Roll back. זנב הדעת, פתיחה תוך כדי רולבק. קודם עשינו רק רולבק, עכשיו זה פתיחה ורולבק.
Good. Long exhale, slide. Clock shows 8 o'clock. What's happening? Five elements. We ready? No, we're not. We've been done. Dragon turns head. Only after this one we'll be ready. Cha! Don't forget, dragon turns head come before five elements. Dragon turns head warms up all joints, 12 joints simultaneously rotating with the spine. Look at the back hand and rotate it while you rotate this heel below, and the whole body rotates, and here you are. Look at this hand, follow it with your eyes, stretch forward and back. Release the body weight from this foot so it can turn. The whole body turns. Exhale. Yasamai,
lemata. Inhale. Long exhale. And enough. Raise the sky. Find a vibe that you like, that you feel good vibrating the sternum. It can be a low or higher, but it's a vibe that comes from your vocal cords and relaxes your sternum and relaxes all of your chest and your intercostal muscles. So, raise the sky. Find the vibe. The metal element is a cyclical motion forward. Metal, like an axe cutting the wood. גרזן חוטף בעץ. But since we're not using it for martial art, to chop trees, to chop people, we are opening and we're parachuting down, while this and that sink together. This and that and this and that and this and that sinks together. We rise together and we sink together. We rise and sink. We rise and sink. And sink. Inhale, exhale. אפשר להגדיל את הקוטר של הכדור. ולצמצם. ולהוריד למטה. זה עדיין אותו מעגל. ועם רגל קדימה. לאט, יד אחת. רגל לגלישה פנים על תוך הגוף. גלישה מתכת. heavy, מה זה מתכת? כבד. כבד, מרגיש קל. heavy and light. Light, light and heavy. Light and heavy. Light and heavy. We talk about yin yang, open and close, full and empty. Light and heavy. If you're heavy, you can be light. תוך המעגל. לחץ רגל כיפית, אה? דלק במקום. הכל במעגל. המעגל לא עוצר, זה הגלגל מוביל אותנו. רק להנשים אותו. להנשים אותו זה מקום פה לרוקן אותו מהאוויר. אם נרוקן אותו, הוא כבר לבד ידע להכניס פנימה חמצן. אבל הצ'או יזום. Metal is connected to the lungs. Lungs from the 5 elements of heart, lungs, kidneys, liver, and spleen. 5 elements. Metal, water, fire, wood,
miracle happens, the lungs expand when you lift, when you go up in the cycle, and they contract when you go down in the cycle. So you're working your lung in a way that the whole rib cage and intercostal muscles are actually pumping the lung, so it can take more air in and send more air out. It's all variations of the cycle. You see, it's a variation. Now the whole body, who's leading? The elbow. Elbow up and elbow down. If in an orchestra we have a conductor, in this movement the conductor is the elbow. Elbow up, the whole body up. Elbow down, the whole body down. Cyclical motion, cyclical motion. Smaller, smaller, smaller. So you control all these cyclical motion figures, shapes that has to do with vertical. Vertical forward or vertical back. אנכי קדימה, אנכי אחורה. מגדול, from large, medium, small. You gather energy, deliver them. This cyclical motion. It comes from Shingi, it comes from Tai Chi, it comes from Pakwa. In Tai Chi we do a lot of, one of the basic motions in Tai Chi, we grasp the sparrow's tail. After we do part of the cycle. It's all the lungs element and the metal. Now we move to water. Water connected to the lungs, to the water connected, momentary lapse of reason, connected to the kidneys and all the system that has to do with the kidneys, all the fluid that has to do from the kidneys to the bladder and the kidneys really. So, let's get in touch with this area. Hey, Leo! Water in general likes spiral, right? Marbolot, bayam, bambatya. So the same is the fluid in our body. When we give it a spiral, the fluid in the body awakens. We like to feel solid. We go to the gym to lift, to pump, to feel solid. Here we want to feel fluid. Fluid. So, what kind of spirals can we introduce the fluids in our body? She's starting immediately. That's great. But I'm going to start traditionally with the Shinich one. You look at this wrist and how it can spiral when it moves forward. That is the motion. It also has an application, like all 5 elements. They can be therapeutic, but they can be self-defense. So this is in Hebrew Lamama. Why what? And it can be a self-defense. I'm not going to demonstrate it now. So we want to focus on the cyclical motion of the wrist with exhaling. So we connect now metal and kidneys. Now, one might ask, why kidneys? You're moving this forward, this connected to this? Yes. You want to feel it? Put your hand and feel it.
combine the vertical, the metal, and the water. Sha, sha, sha. Remember, metal, elbow is the conductor. Water, this wrist is the conductor. Why it's the conductor? Because when this turns, this turns, this turns, this turns, and the spine turns. The whole body follows this turn, this cycle. 1, 2, 3, 4. And the spine all together. Can you see it? Can you feel it in your kidney getting harder and softer? Harder and softer. Well, water, kidney, trust the connection, build the connection. If you don't feel connection, with the other hand, start down here facing the ground and move forward following this turn. Really important is not to be too quick and finish the cycle and move forward because there's no chi. No chi flows. The chi was blocked when you locked. Chi is blocked once you lock. So you don't want to lock. You want to be in motion. You're turning. You want that if anything touches it, it touches a cyclical motion. כמו גלגל שיניים. metal, water, metal, water. אז יש לנו פה חלק מהמטל, נכון? יש לנו את הירידה, ויש לנו את העלייה עם המים, נכון ששם באמבטיה או במרגולת זה לכאן, אבל פה זה לכאן. זה המעגל שאנחנו מתרגלים כאן, fire and not fire, metal and water. metal and water, metal, water, metal. Other forms of shaking the fluid in our body in a cyclical motion, just like Aleta showed us, is the kidney song. Horizontal, water, cycle, cycle. 2 hands on the water, making circles on the water. Feel your spine, feel your tailbone, feel your head, all turning together. From my tailbone to my crown, it turns together this way and it turns together this way. So now we have קדח, מקדחה ענקית, שהיא עמוד השדרה, והקודקוד, כל העצם. עצם לעומת נוזל. אז אנחנו מסובבים את העצם כדי שהנוזלים יתעוררו לספיירל מושן. מסובבים את הציר המרכזי שלנו, שאנחנו מציירים שני עיגולים על המים. ואנחנו מאסים את הכליות. אנחנו מאסים את אזור הכליות, תרגישו את זה טוב. גם רגל שנייה, רגל צריכה להיות אלכסונית, ושהמים יזרמו במעגל למטה למטה, למטה למטה. אבל אמרתי קודם להשאיר על one level. One level fixes the vestibular system. המערכת האיזונים שלנו, בזה שאנחנו מקבלים גובה מסוים, קו גובה אחיד, זה אוטופיילוט על הקו גובה הזה. וכל הגוף מתיישר לפי ההנחיה הזאת. זה מדהים. פה המערכת הווסטיבולרית תפסה פיקוד. בעצם זה שאמרנו one level, you give control to your vestibular system. And you feel the water. You want to feel the water temperature. Is it warm? Is it cold? Is it nice? Yes, it's really nice, beautiful, pleasant. You move slower.
closer to your heart. I have my left foot forward, so heart is on the left foot, and I'm coming from far, like two tornadoes, coming on one level towards the heart, and here we enter fire element. Fire element, let's erase the sky. So fire element linked to the heart. And what the heart knows to do, it's a pump. Means expand and contract. And so is fire. Explosives go from very small to, and when you light a match, it's a nice red head, and all of a sudden it's a flame. This flame happens in our body when we contract the body and then expand the body. Comes from a contract, ראש של גפרור, להבה. Big flame. Back to a matchbox. Big flame. Back to the matchbox. Big flame. Now the flame has recommendations. Before you expand, you want to contract. Where do you contract to? So obviously it's the center. It has to be here, because that's the middle, and that is the center. But where in the center? Pelvic floor, this hip joint, that hip joint, yes. You pull from this building, from this tree, from your hair, from your everything from the body comes to the Ezor Kinus, which is here. You pull from all directions here. So now this is like bubble full of energy. In order to release it, you want 45 degrees and to start releasing, pushing energy into the ground while the body is turning. So what happens? It grows up and it turns. So it spirals. So the explosive is spiral energy out. Who else spirals? We said water is spiral. Fire can spiral too. Contract to this hip joint. 45 degrees, even more here. Expand. Now what's interesting? When I contract the body, I fill up the lungs. So the lungs are expanding while the body is contracting. That creates an amazing explosive, these two together. Because you tell all the muscles in the body contract, and you tell the lungs inhale. Now. להבה גדולה. זה לאט, אני שואף לאט. Slow inhalation. Long exhale. This is the classic fire element in Qigong. In Tai Chi, we call it Fair Lady Shuttle. גברת נווה טובה בפלך. Tai Chi, open palms. Qigong. Qigong, same thing, but contract from here. We said contract the body. You contract from this far joint, the end joint in your fingers, all the way to here. Inhale. Now you are full of air. Let it out. Tai Chi. Oh, we said Qigong. Same thing, but closed fist. This one guarding your head.
this one to shoot forward. Boom. So Shingi is self-defense and boom. Self-defense and boom. Self-defense. You cover all the space around your head, right? You want to protect. So you turn the wrist, turn. And what did you cover? You covered all this area, scanning it like a radar. Stop. Meanwhile, this one is sending energy forward. Energy comes from here forward. The hand is not the power. It's an extension of the power. The power is here. קטן, 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 גדול, ארוך, קצר, זה נקרא short power, קצר, ביחד, אוקיי? שינגי is terrific. Now if your dancers in the lat don't want too much martial art, אומנות לחימה, you do the Tai Chi style. זרת נבה, טובה בפלט, אבל לשאוף פנימה. אז עוד החוצה בסיבוב. ופה אפשר באמת, בלי ההגנה התקפה, לצאת במחול, זה שהלהבה תצא בשני הכיוונים ביחד. הלהבה תפרוץ מכאן, והלהבה יכולה ללכת לכל כיוון, אבל חשוב הכוונה שלנו תכוון את זה לאנשהו. זאת אומרת, אני עובד עם 45 מעלות למעלה ו-45 מעלות לכאן. אני עובד עם הציר הזה כמו להבה, אבל מה קורה בלהבה? הכל מסתובב. פייר יכול להיות גם התרגיל הזה. הבנתי? Okay, so fire element we covered. So we did metal, do the metal, feel the metal, cyclical motion. One hand or both hands. Both hands. The other side. One hand, one hand, one hand, one hand. Both hands. Both in both directions. One and two. And one and two. אני פותח ל-180 מעלות, מכאן לשם, משם לשם, השערון הופסטלר, השערון, מי מוביל? יש פה דילוג של איילה. מרפא, מרפא, איזה דלגני, איזה יופי לראות אתכם באוויר. באוויר, באוויר. לא, לא, לא. כן. לא שומעים. לא, יותר עמוק. יפה. אוקיי. תתאמנו בבית באמבטיה. יש לי הרבה שעות אימון באמבטיה. So we did the metal, we did the water, and we did the fire. Let's rehearsal the water. Water, metal. Yeah, that's one form, or just here. Water. כל הזמן בסיבוב. סיבוב הזה זה סיבוב של עמוד השדרה. סיבוב הזה זה סיבוב של עמוד השדרה אליך, עמוד השדרה אלייך, 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 עם הסייקל של הוורטיקל, מעגל הזה, 1, 2,
וואי, יוצא מעניין. אוקיי, water metal. Now the wood. Remember here we said this is an extension. It's a fire extension. But we can do it focusing on the hip joints and together with the floating rib. Why floating rib? Because the liver is here, and wood is liver. נכון? הכבד והעץ זה האלמנט של העץ. So, עץ הכבד. So, when you send this agent forward, you want to feel the connection between the elbow and the rib joint. The rib, not joint, the ribs moving forward. שימו יד פה. עכשיו תחזירו את המרפק, תכניסו את כל נרגע. יוצא, לא, על הצלע התחתונה שמתחת למרפק. שהיד הזאת שלך צריכה להיות מתחת למרפק. כן, תרגישי כאן את הצלע התחתונה, איך שהיא נכנסת פנימה, היא יוצאת החוצה. והרגשת את זה בשגל. כן. יופי. זה עץ, יסוד העץ. למה עץ? מה זה קשור לעץ? עץ כמו חץ. חץ, ברגע שאנחנו מותחים אותו, הוא אף ישר למטרה. פוקוס, ישר למטרה, קו ישר. ישר למטרה. Wow, now we're focused. And the wood, like an arrow, forward, boom. Forward. למטרה. So self-defense, it's the whole body forward. It's very powerful. But for the liver, we do this. liver is צד ימין, אני מרים אותו, ואני מותח אותו לשם. עכשיו הוא מתוח, אני מרפא אותו. מותח את הצד הזה שאין בו את הכבד. מותח, מה קרה לכבד? אני לא מרגיש שזה ארוך פה מהכל, זה מתארך. אני מקבץ. אני מעריך, מקבץ, מעריך, והכל בקו ישר, שמה קורה בקו ישר הזה, שימו לב? These two bones, כמו מסילת רכבת, this is the רכבת. On top of these two bones, רכבת נוסף, אתלטים, מתמחים, אז כל אחד והקצב של השקשוק פסים שלו, העיקר שזה להחליף רגל, שזה ידע להיות גם ארוך, שק, וגם קצר, שק, גם למעלה, אמצע, בעיקרון יש חוקיות שאומרת, these two bones, like the arrow, doesn't go down, up, sideways. It goes only in a straight line of sight. So you choose something, you choose a point, line of sight, you're looking at it, and on that line of sight you send the energy out, 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 out. Now, for our dancers, we don't want to scare them, we open the fist. We do it with open fist, just like Tai Chi does that with open and chingy closed. Then we want to dance with the wood. So this is an arrow moving forward. And. ומה זה מזכיר לנו? מזכיר לנו את המתכת. אז מה השוני? שהמתכת עושה מעגל גדול, וזה פה ישר, שלוחה כזאת. כלומר, כל המעגל זה מצע לונה, חצי ירח. אם זה ירח מלא, פה יש חצי ירח. תרגיש את החצי ירח? אוקיי, לא, אני משפר. אני לא רוצה את הסיבוב הזה כאן, כי הוא מאוד מפתה, כמו במים. אבל שיראה כמו חץ.
להרגיש פה חץ, הנה, מכאן. וואו. אוקיי? למטה לקחת אוויר, כוח, לצבור כוח, ושוח. יותר נמוך, בגובה שהמרפק מול הכבד, מול הפלוטינג ברידס. כאן יושב הכבד, מולו. קצר, הוא ארוך. או שניים. מאיפה בא השני? מהמרפק, צומח. ועם רגל קדימה, למטרה, line of sight. LOS. זה מפתה, אני רוצה לעלות למעלה, אבל לא, אני אשאר בגובה. זה הרבה יותר קצר ומדויק. טס הרבה יותר מהר. ללא מאמץ, כן? רק עם הכוונה. הכוונה רוצה Qi follows the Yi. So Qi out, because the Yi is out. חץ, עץ חץ. כבד. Last one, what time it is? Please. Revele? Yeah, we have time for the last one. Spleen, טחול. טחול, תלמטה? שים יד כאן הטחול. טחול, רק טחול וחול. Whole earth, it resembles the motion of earth, of Mother Earth. We circulate 24 hours, we do one circle, daylight, and around the sun, 365 days. So spin, 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 and orbit. It orbits around the sun, and it spins, spins, spins. So double circle. So that's the motion, it's double circle. Where is the double circle? We stand also with diagonal, and we imagine this is the earth. But if you look at it from far away, we look very tiny, right? We look so tiny from space. So now you split north and south pole, you split them. After you contract them, you split them close and far. This is as close as it goes to your lymph nodes, the balutot lympha. And when you go out, you don't go in a straight line. You go in a circular motion, and you touch. So now look, the two poles, they meet here, and they split. They meet here, and they split. And we go round and round. And one circle is the cycle that surrounds us. The other circle is we flipping the poles, meaning when we hear, we flip the poles. Now we're in the same direction. Poles, north faces south. But then they split places, and this comes to the armpit. Earth spinning round and round. Earth spinning round and round. This motion is excellent for our stomach and our bowels. I know we point our mind to the intestine, to the throat, but it resembles the stomach, the digestive system, the large intestine, the small intestine. A lot is happening in our stomach, and a lot that happens in our mind connects to our stomach. Shat beten, shat beten. So when we do this motion, it's not about the outside, it's about the inside. What kind of wash you are giving your bowels. Because this motion and this motion, the double motion, does something very interesting to the stomach. It does,
Look, from here it stretches the stomach, and when I go in, it coils. All this part of the stomach coils in, and now it relaxes, it opens. Now this one side is open, coil, and so it goes through one. All of your stomach goes 1, 2, small, large, in a circle. But if you do it very slow, you can think of your stomach. If you do it fast, you think of the motion. So teenagers want to do this, to go fast, it's fun, more like a swing, not net. See? I flip and slide, flip and slide, flip and slide. Or if you're a healer and you have issues with your stomach and you eat something not right, and you want to pump it so it goes out quickly, you can slow and emphasize on the coil. This coil, the flip, is not the hands, it's the bounce. And you release. And this coil is not the arm, it's not the elbow, it's all of that. Coil with all this side into that side. Coil. Release. Coil. Release. So now you're twisting and turning your bowels and your spleen, and you bring a lot of blood circulation and chaim, chiluf chomarim, metamorphosis of all the different variable, כל החיידקים הטובים נגד החיידקים הרעים, the goodies against the baddies. You make order. You restart your spleen with earth. Okay, these were the 5 elements. Let's embrace the sky. And a quick repeat on, but in a cool down mode. Cool down mode means I do the metal in a very, very cool down. At the end, you want to send them to the air of Elat with magic. So that's how you send them out, like a fairy tale material. You know, the chief is like fluffy and nice and light and heavy and light and light and heavy. And then the water. Oh, water with metal. רגע, water, metal, water, metal. Or the aneta, water, and the fire. The wood. Again. Cool down, he said. I forgot about that part. Cool down. Slow motion arrow. Sha. Train ride. Short one. Okay, wood. Earth we can do actually, if we do this,
We can go from this way to that way. I can do almost 360. With the slide, with the slide. We do the 360. But I can also do it smaller. Smaller. Without the full circle 360. Just from here to there. Omnifa. Like a fan. Open a fan. So now feel the cool. עד אליך, היפוך, עד אלייך. אליך. Looking for the moon in the sea. Round. We go up in order to ground ourselves. Pulling wings on the bamboo. pulling wings קטן. כל מעגל צריך להיות from large to small. First the outside, then the inside. So simple. כל הגוף בגל. גב ישר, גב הגוף. ישר, להרים. לעלות. להרים. קטן. Body wants to move away from the cool down into the next phase. Inverse this time. Nothing like inverse this. Vertical energy powers coming from above. Gravity, oxygen, infinity. Cha. Heaven, man, and earth. Heaven, woman, and earth. Heaven, the oxygen. Woman, man is the body. Earth is everything below us. Fit together. Contract the body. Reminds you of fire, right? Expand the body. That's another form of flame. Coming very tight, opening up, spiraling, and inhale. Five elements, you got them. Can send you the video, you can rehearse. אני צריכה ללמוד. את לומדת. שבת שלום. אני חייבת את השיעור הזה, יו. לגילה, לצ'רלי ולאלי. שלום, שבת השישייה. שלום. ליקי. היא רקדנית וקוריאוגרפית, והיום אני חייב, מה את אומרת על השיעור הזה? וואי, לא, וואו, וואו, וואו. כל השיעורים הם וואו? לא. כל השיעורים הם וואו? לפעמים יוצא לך טוב. וזה היה one of them. תודה רבה. ליקי. רגע, זה מוקלט. את יודעת שאנחנו הולכים לנצל את הסאונד בייט הזה. אוקיי.
ביי אני לא הנטע, שומע. להתראות הנטע, להתראות צביה. נהדר, תודה גדי. היה טוב לחזור היום. שבת שלום. להתראות. ביי. אני סוגר את ההקלטה קודם, עוד לא את השידור, אבל את ההקלטה. הופה, מילקי. שבת שלום מילקי.